background to that to the Elizabethan age. Why so much poetry? Why so much drama developed during the Elizabethan age? Because of the proliferation of learning, because of the uh, opening of the gates of knowledge, learning, technology, science that came with Renaissance. So we will proceed from Elizabethan age to further the Jacobean age. So the Jacobean age is named so because the ruler of England during that time was King James, and James in Latin is Jacob. So that is why the English literary age also came to be known as the Jacobean age. Okay, James was the ruler after Elizabeth, and James in Latin is Jacob. So the age came to be known as the Jacobean age. In the Jacobean age, some of the prominent writers, some of the prominent dramatists or poets include Ben Jonson, Benjonson, Ben Jonson. I will write the spelling here as well in the chat box. I hope you can see the chat box. Let me know if you cannot. Ben Jonson, Ben, Ben, Jonson, Johnson. He was a dramatist. He was a playwright. He admired Shakespeare. As I was talking about Shakespeare's predecessors, like Christopher Marlowe, George Peele, or John Lilly, Thomas Keed. They were some of the predecessors of Shakespeare. মানে শেক্সপিয়ারের লেখার আগে এরা লিখতে শুরু করেছিল বা লিখছিল। সিমিলারলি শেক্সপিয়ারের পরেও ড্রামাটিস্টরা যারা আছে তাদের মধ্যে one of the main or one of the chief playwrights is Ben Jonson. Now Ben Jonson wrote a particular kind of comedies, especially, though he also wrote tragedies, but Ben Jonson was particularly known for this kind of a comedy known as the comedy of humors. Comedy of humors. Now, what is this humor? Not like our humor, like we are not using the word humor in the modern sense of the term, but we are using humor in the Elizabethan term, in the Elizabethan meaning, in the Jacobean meaning. So according to the scientists, or according to the biologists of that time, we all have, because of the proliferation of science and all that during the Renaissance age, though the effects of Renaissance were declining in the Jacobean age. I talked about how Elizabethan age was an age of peace, prosperity, development, scientific advancement, gaining of knowledge, and so on and so forth. In the Jacobean age, people had become a little too comfortable, too complacent. Complacent means somebody who is very sure that whatever he or she has achieved is going to stay like that forever. Like you guys, many of you have got fantastic marks in your +2 exam. Some of you have got 80 plus, 90 plus marks in English. But if you think that that is going to carry you throughout English honors, that is not going to be the case. You have to work really hard.
So complacent, COMPLACENT, complacent. The word complacent means somebody who is very sure of whatever that person has achieved. He or she is sure that he or she is in a very good condition, he is in a very good position, and there is nothing is going to happen to the position that one has achieved. So the same thing happened in the Jacobean age, and in the Jacobean age, the prosperity, the peace, the literary achievements made by the Elizabethan playwrights, poets, saw a kind of a decline. Jayuk. So I was talking about Ben Jonson and his comedy of humors. So according to the biologists, according to the scientists, our body comprises of 4 basic kind of humors, chemicals. আমাদের শরীরে নাকি আমাদের শরীরটা নাকি 4টে কেমিক্যাল, स्पेशली 4টে केमिकल दिए तैयारी। हम लोगों का जो शरीर है वो 4 केमिकल्स उसमें ज़्यादा हैं, या 4 केमिकल्स से बना हुआ है हमारा शरीर। सो वन इज ब्लड, वन इज phlegm, another is bile, and the 4th is choler, CHOLER, choler. While blood is, of course we know what blood is. Phlegm is something যেটাকে বাংলায় পিত্তি বলে। I don't know what it is called in Hindi, but it is something bitter, or it is something is that creates some kind of bad moods or something like that. So blood, phlegm, bile, and choler. So these chemicals, if they are in balance, I mean all these chemicals are there in our body according to the Jacobean playwrights, or according to the Jacobean thinkers. If these 4 elements, if these 4 chemicals are in perfect balance in the body, then you get a normal human being. But if any one of the chemicals are found to be in imbalance, कोई भी केमिकल ज़्यादा या कम हो जाता है, कोनो केमिकल बेशी व कम हो जाए, then it results in some kind of a behavioral issue. If you have too much blood, then you will be very angry, like you will be very quick to temper, you will be easy to get angry. But if you have bile, then you will kind of stay sad and lethargic. Sometimes all of these things happen to us. Sometimes we feel very angry, sometimes we feel lethargic and low. Choler, if it increases too much, then it results in a person who is constantly quarreling. If the chemical becomes too much in the body, then you become a quarrelsome person. And phlegm is also a negative kind of a thing, which results in low moods, or people who do not want to see other people happy, kind of having kind of a low mentality of sorts. তো এই জিনিসগুলো বেন জনসন মনে করত that these things are true, and the characters he created in his plays, Ben Jonson's plays, were based on these chemicals, these 4 chemicals that is supposed to create the body of a human being. And one of his most popular play is The Volpone. I am writing the name of the text in the chat box. VOLPONE. Volpone. Volpone means fox, শিয়াল.
Um, so the kind of comedy he wrote was strictly adhered to the three unities of time, place, and action. I talked about three unities in the last class, but I could not elaborate. We'll know that after the fall of Constantinople in 1453, these scholars who were residing in who were residing in Constantinople, they feared for their lives and they ran away the to Italy, to France, and other places, along with the books. Now, these books, one of these books was Aristotle's Poetics. I'm sure that many of you have heard of this name, Aristotle. Aristotle, Aristotle. Let me know if any one of you cannot access the message, the chat box of the Gmeet. I'm sure that most of you are very comfortable with Gmeet. Let me know if you're not, so I'll try to do something else. So Aristotle wrote this book in the ancient Greece called Poetics, and in chapter 6 of this book called Poetics, he talks about tragedy. I hope you remember I was talking about the origin of the word tragedy. Anushya, can you tell me what is the origin of the word tragedy? What does this word mean? Where did it come from? You can unmute and say. Anushya? Yes, sir. What is Sir, the origin? origin of sir Greek. Yes, it has Greek origin. What does it mean? Sir, goat song. Goat song. Yes, because the goat was sacrificed in a religious festival, and it is during the religious festivals that the tragedies used to be played for the entertainment of the people, so that God's words, difficult ideas belonging to religious texts can be easily understood by the common people, and that is also the origin of Indian as well as Western, including English drama. When we will be talking about drama, I will elaborate further in the third sem. So he was writing this kind of drama. There were other writers also, Webster, Tornu. These writers again, like Webster and Tornu, they injected into I was talking about Aristotle's and Poetics, and these three unities of time, place, and action. Now this will appear again and again, so I'm like giving you some information about this. Three unities of time, place, and action. Three unities of time, place, and action. This concept is of core concept in English drama and English literature, if not in poetry. So Aristotle, in his Poetics, Aristotle was a Greek writer who was later translated into Italian, and then into French, and then into English, then into German, and so many other languages. Anyway, so Aristotle said that in a drama which was not very different from poetry in ancient Greece or ancient Rome or ancient India, you should know this, that when people said drama, they meant poetry, and when they said poetry, they meant drama in the ancient ages, because before the Elizabethan age, and even in the Jacobean age, the main vehicle of communication, the main form of communication, even in drama, was poetry.
rhyming lines. Okay, so even drama and drama was also known as poetry. Anyway, so according to Aristotle, if you are writing a play, then you should maintain the three unities of time, place, and action. If you are writing a sad story, if you are writing a tragedy, then there should be no happy action, there should be no funny action in a tragedy, because tragedy is a sad story, it ends in the death of the protagonist. So there should be no happy reunion, there should be no happy ending that can come to a tragedy. So that's the unity of action. এক রকমের অ্যাকশন থাকবে। যদি হাসি ঠাট্টা হয় যেমন কমেডিতে, তো হাসি ঠাট্টাই থাকবে, so there will only be laughter and mirth and happiness in the tragedy. But if it's a tragedy, then it should only have sadness, pain, death, and so on and so forth. Happiness, mirth, reunion, marriage, all of these things should be there in the comedy. So যদি তুমি কোনো একটা পার্টিকুলার ওয়ে অফ রিপ্রেজেন্টেশন দিয়ে শুরু করো, কান্নাকাটি দিয়ে শুরু করলে, দুঃখ দিয়ে শুরু করলে, মৃত্যু দিয়ে শুরু করলে, তাহলে মেক শিওর দ্যাট ইউ কন্টিনিউ দিস, ডু নট মিক্স এনিথিং এলস ইনসাইড ইট। দ্যাটস ওয়ান থিং, দ্যাটস দ্য ইউনিটি অফ অ্যাকশন। ইউনিটি অফ টাইম অ্যান্ড প্লেস, এগুলোর ওপরে অ্যারিস্টটল খুব একটা জোর দেয়নি, কিন্তু পরবর্তীকালে এগুলোকেই মানে বেদ বাক্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। দিস ওয়ার কনসিডার্ড টু বি দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট words ever said by Aristotle, which is not the case. Aristotle never laid down any particular rules for writing drama. He just observed some drama written by Aristotle's contemporaries or his predecessors, and he said that the best of the dramas follow these guidelines, but they were just guidelines, they were not hard and fast rules. Anyway, so the unity of time is that according to Aristotle, if you start an action, if you are showing a story, then the story should begin and end within 24 hours on the stage. মানে তুমি এমন একটা গল্প দেখাচ্ছ যেটা বছরের পর বছর চলছে, মানে ছোট থেকে বড় হয়ে যাচ্ছে, বাচ্চারা বড় থেকে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, এতটা দেখানোটা উচিত নয়, বা এতটা দেখানো হয়নি ইন দ্য প্লেস দ্যাট Aristotle observed before writing poetics. But Shakespeare had often shown such timelines where many years have passed, many years have elapsed between the beginning and the end of the play. প্লেসটাও এমনভাবেই দেখাতে হবে যেখানে যেটাতে যাওয়ার জন্য যেটা থেকে গিয়ে আবার ফিরে আসতে 24 ঘন্টার বেশি সময় যাতে না লাগে। মানে অনেক সময়, এবার আমি যদি এক্সাম্পলস নিই ফ্রম আওয়ার মুভিজ, দেন you have seen movies where a child is running and he grows up into a big man, বা অনেক বছরের একটা গ্যাপ দেখানো হচ্ছে, 20 সাল বাদ এরকম কিছু একটা বলা হচ্ছে। প্লেস দেখানো হচ্ছে যে দুজন মানে হিরো আর হিরোইন প্রেমে পড়ছে, দে আর ফলিং ইন লাভ, অ্যান্ড দেন দ্য নেক্সট শট ইজ শট ইন সুইজারল্যান্ড। মানে ওরা প্রেমে পড়ছে হয়তো দেখা গেল শিয়ালদা স্টেশনে, কিন্তু গানটা সিচুয়েটেড হচ্ছে সুইজারল্যান্ডে। হাউ ইজ দ্যাট পসিবল? আই মিন, it's possible now to reach Switzerland maybe in 12 hours and come back after shooting the movie, shooting the scene, but it's not possible in the ancient age or even in the Elizabethan age to reach from Shialda to Switzerland within 24 hours and come back. So the point is যে
তোমার যে গল্পটা, তোমার যে ট্র্যাজেডিটা, সেটা এমন ঘটনা দেখাও যেটা 24 ঘন্টার মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যেতে পারে, বা যেটাকে ট্রাভেল করতে, যে যে জায়গাগুলো এখানে মেনশন করা রয়েছে সেই জায়গাগুলোকে ট্রাভেল করতে 24 ঘন্টার বেশি যেন সময় না লাগে। বাট দিজ ওয়্যার জাস্ট জেনারেল গাইডলাইন্স দ্যাট অ্যারিস্টটল মেনশনড ইন পোয়েটিক্স। এবার এটাকে নিয়ে ইটালিয়ান যে ফার্স্ট যারা অ্যারিস্টটলকে ট্রান্সলেট করতে শুরু করে, some of the translators, I mean, I'm just mentioning them. You may write the names of these translators down. You may not, তোমাদের ইচ্ছা। মিন্টুর্নো, MINTURNO, মিন্টুর্নো, স্ক্যালিজার, এরা মানে এরা আরও একজন ব্যক্তি আছে যারা এই অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্সটাকে এমনভাবে ইন্টারপ্রেট করেছিল যেন মনে হয়েছিল যে অ্যারিস্টটল, বিং অ্যারিস্টটল, হি ইজ দ্য লাইক the creator of Western criticism. He perhaps is considered to be one of the first critics of literature, যেহেতু সে ট্র্যাজেডির ব্যাপারে লিখেছে। তো এমনভাবে মেনশন করেছিল যে মনে হচ্ছিল যে বিশাল কিছু একটা ব্যাপার। বাট অ্যারিস্টটল নেভার রিয়েলি gave much importance to these three unities. He gave least importance to the unity of time and place, but he gave some importance to unity of action. So it's MINTUR, মিন্টুর্নো। আর একজনের নাম হচ্ছে SCALIGER। আর একজনের নাম আমার মনে পড়ছে না। এই তিনটে মানে নোটোরিয়াস ট্রান্সলেটার্স ছিল যারা এমনভাবে জিনিসটাকে প্রেজেন্ট করেছে যে মনে হচ্ছে যে বিশাল কিছু একটা ব্যাপার। whereas Aristotle never really made these unities of time, place and action into a big deal. But Ben Jonson was one such character who took Aristotle really very seriously, and he always used to maintain these three unities of time, place and action in his plays. And that is why Ben Jonson is one of the playwrights who has been studied, because he has been following these classical principles of Aristotle very minutely. যাই হোক, কবিদের ব্যাপারে যদি বলতে হয়, Jacobean poetry was still flourishing, and the finest flowers of Jacobean poetry were the metaphysical poets, যেটার উপরে তোমাদের প্রশ্ন মানে ধরাই থাকে যে প্রশ্ন আসবেই। There is a lot of chance that, because I guess the question already came this year, so maybe some other questions might be asked, but this is a common question in your exams, যে comment on the, এটা 15 marks এর history of English literature এর পার্ট থেকেও আসে, আবার সানরাইজিং তোমাদের আছে পোয়েম, তো সেই সানরাইজিংটাও তোমাদের মানে ইয়ের থেকে আসে, মানে কমেন্ট অন সানরাইজিং অ্যাজ আ মেটাফিজিক্যাল পোয়েট, এরকমও আসে আর কি। সো উই উইল টক অ্যাবাউট দ্য ফিচার্স অফ মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি। তো one of the finest flowers of Jacobean literature, Jacobean poetry, were the metaphysical poets. Now, who are these metaphysical poets other than John Donne? John Donne তোমাদের সিলেবাসে আছে, কিন্তু আরও metaphysical poets, there are more metaphysical poets. Can somebody name any other metaphysical poet other than John Donne? You can unmute and say. Kaustubh? No? So there's Andrew Marvell, ANDREW, Andrew Marvell, MARVELL, I think. But check once if it is MARVEL or MARVELL, কারণ এই বানানগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। মানে তোমরা যদি কোয়েশ্চেনটা যদি আসে 5 মার্কসের জন্য আসতে পারে, কারণ আমি বললাম যে এবারে মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি 15 মার্কসের জন্য চলে এসছে,
তো আই গেস ইট ইজ মাই গেস যে এবারে 5 মার্কসের জন্য ধরেই রাখো যে এই কোয়েশ্চেনটা আসবে যে পয়েন্ট আউট এনি 2 or 3 ফিচার্স অফ মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি ফর 5 মার্কস। ঠিক আছে, তো তোমাদেরকে বলতে হবে যে মেটাফিজিক্যাল পোয়েটস কারা আর মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রির ফিচার কি। তো যেমন আমি বললাম যে মেটাফিজিক্যাল পোয়েটস ইনক্লুডস জন ডান, JOHNDONNE. Write down the spelling, memorize the spelling, because if you write wrong spelling of these poets, then you will lose marks. Yes, anybody wants to say something? Can you please repeat again? Yes. JOHN, John, which is the common spelling of John, JOHN, and John Donne, 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 John Donne. Andrew Marvell, ANDREW, Andrew Marvell, MAR, I think it's VEL, but I'm not sure. I'll just check from Google. Andrew, yes, it's double L, as I said earlier. Andrew, ANDREW, Andrew Marvell, MARVELL. Also, make sure that the first letters of proper nouns should be in caps. So Andrew A caps e hobe, Marvell er M cap e hobe, John er J caps e hobe, Donne er D caps e hobe. ঠিক আছে, I mean, don't use the Gen Z lingo of no cap. I mean, that's a different thing, but there should be caps. You should use capital letters where it should be used. Otherwise, আমরা বুঝতে পারি না যে তোমরা প্রপার নাউন লিখছো না কমন নাউন লিখছো, এটার মানে কি, মানে becomes very difficult for the examiners to learn what you want to really say. Anyway, okay, so Andrew Marvell, John Donne, ভন আর একজন কবিতা, আরেকজন মেটাফিজিক্যাল রাইটারের নাম হচ্ছে VAUGHAN, ভন, হেনরি ভন। See the chat box, you will see the spelling HENRY, Henry, VAUGHAN, Henry Vaughan. Okay. আর একজনও ছিল যার নামটা এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না, ইট মাস্ট বি দেয়ার ইন দ্য এডওয়ার্ড অ্যালবার্ট বুক। সো মেটাফিজিক্যাল পোয়েটস দুটো ধরনের ছিল, দেয়ার আর 2 টাইপস অফ মেটাফিজিক্যাল পোয়েটস। নাও দিস ইজ আ পয়েন্ট ইন ইউর 5 mark question or 10 mark question. When you're writing about metaphysical poetry, when you're writing about metaphysical poets, then you should remember these 2 things. First, that metaphysical poetry are of 2 types. First, metaphysical love poetry and metaphysical religious poetry. It's not that, I mean, usually it is considered that John Donne and Andrew Marvell are metaphysical love poets, and Henry Vaughan is religious metaphysical poet. But John Donne had also written a few religious poems, like Ode on the Birth of Christ, Ode on Christ's Nativity, that was written by John Donne. Now, what is this metaphysical poetry? Anyone would like to volunteer and answer what is metaphysical poetry? What is the meaning of metaphysical? Have you heard of this term, metaphysical? Anyone? তোমরা মেটা জানো তো, ফেসবুক মেটা। So is this anything to do with Facebook? Yes, Shrija?
বলো। Sir, is it in like 17th century English writers related something? Yes, that স্যার 17th বলছিলাম যে century. এটা কি কোনো 17th সেঞ্চুরির ইংলিশ রাইটারের কিছু রিলেটেড? না শুনেছিলাম অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, right, you are right, you are talking about the dates of um, the time in which the metaphysical poets were writing, but my question is, what is this? মানে নামের পেছনে তো কিছু একটা তো মানে হবে, কি মানেটা কি? হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো। মানে 17th সেঞ্চুরি মেটাফিজিক্যাল 17th সেঞ্চুরি পোয়েটস, মানে 1600, মানে যখন আমরা 17th সেঞ্চুরি বলছি তার মানে মিন করছি 1600s, because we are a century, we say that we are a century ahead, like এটাকে আমরা 21st সেঞ্চুরি বলছি, কিন্তু ডেটটা কি লিখি 2025. So when we say 17th century, actually mean করছি আমরা 1600s. Okay, anyway, but so if Shrija is saying 17th century, that does not mean 1700 something, but it means 1600 something. Okay, so this is a common mistake that we often make. So meta means beyond. The word meta means beyond, pare, upare, periye. Physical means anything that is of physical nature, like it can be understood with the help of the senses, the five senses. এটাকে আমরা মেটাফিজিক্যাল এরকম ভাবে বলতে পারি, বাট অ্যাকচুয়ালি মেটাফিজিক্যাল ইজ আ ব্রাঞ্চ অফ ফিলসফি। Metaphysical, the word metaphysical term, the term metaphysical, it represents a branch of philosophy. দর্শনের একটা ব্রাঞ্চ, মানে অনেক রকমের দর্শনের ব্রাঞ্চ হয় না, ন্যায়, সংখ্যা, এসব মানে ভারতীয় আর কি, ওয়েস্টার্নে ওরকম আছে। সো metaphysics is a branch of philosophy that deals with things that is beyond the physical realm. Bhagavan, supernatural powers, time, space, মানে it tries to understand how our reality is constructed, whether it is real or not. মানে ফিলোসফারদের এই কোয়েশ্চেনটা খুব কমন হয় যে যেটা আমরা দেখছি সেটা কি সত্যি কিনা। মানে এটা হিন্দু ফিলোসফির মধ্যেও আছে, যেটাকে মায়া বলা হয়, যে এটা সবই মায়া, মানে হোয়াট এভার উই আর সিইং ইজ নট হোয়াট ইট সিমস ইট ইজ, ইট ইজ রিয়েল বাট ইট ইজ নট হোয়াট উই থিঙ্ক ইট ইজ, যেটাকে মায়া বলা হচ্ছে আর কি। তো মেটাফিজিক্স ইজ আ ব্রাঞ্চ অফ ফিলসফি দ্যাট টক্স অ্যাবাউট what is reality. রিয়ালিটি বলতে আমরা কি বুঝি, যেটা দেখছি সেটাই কি সত্যি, না এটার ভেতরে কোনো অন্তর্নিহিত মানে আছে। মানে যেমন ধরো this rain that lashed Kolkata yesterday or day before yesterday, was it just a rain, or was it a warning, or was it something that told us about where we are headed, what we are doing, what our reality is? মানে দুর্গাপুজোর ঠিক মুখে এত বৃষ্টি হয়ে যাওয়া, জল জমে যাওয়া, মানুষের মৃত্যু, ইলেকট্রোকিউশন হয়ে যাওয়া। সো some people are saying that this is nature's way of warning us, যে আমরা খুব বাড়াবাড়ি করে ফেলছি, গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে, নেচারের ব্যালেন্সটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড সো অন অ্যান্ড সো ফোর্থ।
ভগবান রেগে গেছে, বিকজ some were saying that it's not okay to see the mother's face, the God's face before সপ্তমী। মানে আমরা যখন ছোট ছিলাম, সপ্তমীর আগে মুখের যে ঢাকাটা থাকে দুর্গার, সেটাকে খোলা হতো না, বিকজ দ্য গডেস ওয়াজ নট ইট রেডি। কিন্তু এখন মহালয়া থেকেই লোকে ঠাকুর দেখতে চলে যাচ্ছে, অ্যান্ড they are like the idol is the idol's face is open now. So many people are saying that the goddess is angry and that's why this is happening, but all of these things are, I mean, speculation. So onek loke onek kichu bhabte pare, but metaphysics is a branch of philosophy which had very little to do with metaphysical poetry. এবার এই যে টার্মটা মেটাফিজিক্যাল, যে টার্মটা এসছে, সেটা কোথা থেকে এসছে? সেটা মানে 18th সেঞ্চুরি একজন ক্রিটিক পোয়েট, তার নাম হচ্ছে স্যামুয়েল জনসন। আমরা বেন জনসনের কথা কিছুক্ষণ আগে শুনলাম, যে নেক্সট মানে যার ব্যাপারে আমরা পরেও শুনবো, ওয়ান অফ দেম ইজ SAMUEL, স্যামুয়েল জনসন, JOHNSON, স্যামুয়েল জনসন. The name is mentioned in the text box. Samuel Johnson was a 18th century critic, a neoclassical critic, টার্মটা পরে বলে দেবো। ইনি প্রথমবার এই কবিদের, মানে এই জন ডান, অ্যান্ড্রু মার্ভেল, হেনরি ভন, এদেরকে মেটাফিজিক্যাল পোয়েটস বলে, মানে মেটাফিজিক্যাল পোয়েট নামটা দিয়েছিলেন। অ্যান্ড দে মানে বেশিরভাগ যে কবিদের যে গ্রুপের নাম হয়, সেই গ্রুপের নামটা কবিরা নিজেরা দেন, অন্য কোনো ক্রিটিকরা দেয়, অন্য কোনো সমালোচকরা দেয়, যারা who write about poetry or who write about their text. It is they who talk about a particular group or kind of poets. Metaphysical poet-এর বানানটা দেখো, metaphysical is METAPHYSICAL, metaphysical. Yes, Samuel Johnson called metaphysical poets. তার আগে কেউ ওদেরকে metaphysical poets বলতো না, মানে ওরাও জানতো না ওদের নাম metaphysical. A century later, in the 18th century, in the 1700 something, Samuel Johnson wrote about these poets in Lives of Poets. একটা বইয়ের নাম আছে Lives of Poets, এটা লেখক হচ্ছে স্যামুয়েল জনসন। যেমন পোয়েটিক্সের লেখক অ্যারিস্টটল, তেমনি লাইভস অফ পোয়েটস বলে একটা ক্রিটিসিজমের বই, একটা বই লিখেছিলেন স্যামুয়েল জনসন। সেখানে প্রথমবার এই জন ডানকে, অ্যান্ড্রু মার্ভেলকে, হেনরি ভনকে, আর একজনের যার নাম আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, আরও কয়েকজনকে নিয়ে তিনি এই মেটাফিজিক্যাল নাম দিয়েছিলেন। ক্রিটিসিজম। ও স্যার, হ্যালো, বলছি মেটাফিজিক্যাল মানে কি? সেটাই বলছি। প্রথমত মেটা মানে হচ্ছে বিয়ন্ড। Physical means something that is physical, something that we can see, that we can touch, that we can understand to be physically present. আর সেটার বিয়ন্ড যে ওয়ার্ল্ডটা, মানে একটা তো অলৌকিক জগৎ হয়, তো সেই অলৌকিক জগৎ বা যেটা আমাদের আমরা যে রিয়ালিটিটাকে আপাত দৃষ্টি দিয়ে দেখছি, সেই রিয়ালিটিটা আসল রিয়ালিটি কিনা সেটার উপরে যে আলাপ আলোচনা, সেইটাকে মেটাফিজিক্যাল বলা হয়। যেমন রিলিজিয়াস টেক্সটগুলোর মধ্যে থাকে যে যেটা তুমি দেখছো সেটা অ্যাকচুয়ালি মায়া, সেটা অ্যাকচুয়াল জিনিস নয়, দ্য অ্যাকচুয়াল লাইফ, দ্য অ্যাকচুয়াল থিং ইজ সামথিং এলস। সো on another sense, metaphysical is a branch of philosophy that deals with the nature of existence, that deals with the nature of reality. মানে সত্য জিনিসটা কি, হোয়াট ইজ রিয়েল। এই মুহূর্তে আমরা একে অপরের সঙ্গে কথা বলছি, মানে মেনলি আমি কথা বলছি, তোমরা শুনছো, তোমরা হয়তো ফেসবুক দেখছো, কৌস্তব খেলা দেখছে, কুন্দনও হয়তো খেলা দেখছে। সো হোয়াট ইজ দ্য রিয়ালিটি? আর ইউ রিয়েলি লিসনিং টু মি? আর ইউ রিয়েলি দেয়ার? Or somebody has just like logged in and yes, Kundan? Yes, sir, I'm not sure. I'm not I don't like it.
तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं था, तुम क्या कहना चाह रहे हो? I guess Kundan is trying to say that he was not watching the game. Is that it? Yes, sir. Oh, so he is really there, but maybe Kaustav is not. So, so what is real? সত্য একটা গান আছে না, বাংলা মানে বাংলা গান আর কি, আসলে সত্যি বললে সত্যি কিছুই নেই, there is no truth. So metaphysics is that tries to understand what is really there or not. Anyway, so what is the connection with the poets? এই যে কবিগুলো ছিল, এই these poets, John Donne and Andrew Marvell and Henry Vaughan, the reason as to why Johnson called them metaphysical was because these poets used kind of imagination which is not physically possible. আরকুল ইমাজিনেশন করতো, ওদের ভাষাগুলো খুব ডিফিকাল্ট ছিল বোঝার জন্য, যে হাউ ইজ দিস পসিবল। আই মিন, ফর এক্সাম্পল, আইল গিভ ইউ অ্যান স্মল এক্সাম্পল ফ্রম জন ডান। জন ডানের একটা কবিতা আছে, ফ্লি, FLEA, ফ্লি, ছাড়পোকা। তো ছাড়পোকা বলে যে কবিতাটা, ফ্লি, দ্য খটমল in Hindi. So John Donne is saying that John Donne and John Donne's wife or girlfriend or beloved is sitting side by side, and his beloved is killing a flea. এটা ওই ছাড়পোকাকে মেরে দিচ্ছে, खटमल को मार रही थी वो ऐसे अंगूठे में दबा के, and it had sucked the blood of the person. So John Donne is saying that why did you kill the flea? তুমি ওই পোকাটাকে মেরে দিলে কেন? Because that flea, that the belly of that flea, of that insect, was the nuptial bed of you and me. Why? Nuptial bed means wedding, सुहाग रात, सुहाग का जो बिस्तर होता है, like the bed that is used by the newlywed couple to consummate their marriage, to become husband and wife. There is a sexual innuendo, of course. So how is this, I mean, why is the flea, the belly of the flea or the flea itself the bed of the lovers? How can it be the bed of lovers? Because John Donne says that it first bit me, तो इसने मेरा खून पिया पहले, फिर तुम्हारा खून पिया, तो हम दोनों का खून उसके पेट में जाके मिल गया. And the same thing happens when sexual intercourse occurs. The fluids of the body from one body goes to another body and they mix. So this is called a syllogism. This is called a comparison that is beyond our imagination. हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कोई सोच सकता है. तो हमारा सोच जहाँ पे जाके ख़त्म होता है, कॉमन पीपल का, इवन कॉमन पोएट्स का सोच जहाँ पे जाके ख़त्म होता है, वहाँ से मेटाफिजिकल पोएट्स का सोच शुरू होता है. So that is why it's meta, it's beyond the possibilities of physical realities. And that is why Johnson said that अरे की लिखे रे भाई, माने sometimes he was praising them but mostly he was not praising them. He was angry at them for writing this kind of poetry. जैसे we make fun of these people who dance on the Instagram, or I mean dancing is different, but like people like Manko Bhat, we make fun of them, right? Like কি করছে, but someday who knows, they will be included in literature. যেটা তোমাদের I guess সেমিস্টার 4-এ বোধহয় পপুলার লিটারেচার আছে, যেখানে তোমাদের একটা কমিক বই পড়ানো হবে, টিনটিন ইন টিবেট. Comics will be taught in the class, Tintin in Tibet. So Tintin in Tibet was once a very
cheap kind of comic book which children used to enjoy, and so on and so forth. Anyway, so metaphysical poets দের মাথায় এই যে অদ্ভুত অদ্ভুত কম্প্যারিজন গুলো আসছে, এটাকে জনসন ভাবছে দিস ইজ বিয়ন্ড physical possibility, this is beyond physical reality. And there are other reasons as to why he calls them metaphysical poetry, but we will discuss them in the next class, maybe tomorrow. But this is the beginning of the understanding of the metaphysical poets, that metaphysical poetry is a kind of poetry where the metaphors, where the comparisons between two things that the poet is trying to express or the poet is trying to explain is so wild, এতটাই মানে माइंड बॉगलिंग, एतोटाई दिमाग को चकराने वाला है कि उसका नाम उसका तुलना सैमुअल जॉनसन फिलोसफी के साथ करने लगा, क्योंकि फिलोसफी हम लोगों को समझ में नहीं आता. I mean, there are very few among us who can understand philosophy. I mean, I cannot. So we find it very difficult. We find it কোথা থেকে কি চলে আসছে আমরা বুঝতে পারছি না. এই মুহূর্তে হয়তো তোমাদের লিটারেচারটা ওরকম লাগছে, but gradually things will become clearer. So metaphysical poetry utilized such images, metaphors, which is beyond any kind of anything that people had seen earlier. Very dangerous comparisons, very far-fetched comparisons were used. That is why Samuel Johnson had called these poets as metaphysical, beyond the physical realities or possibilities. Okay, so let's stop here for today. If you have any questions, you can unmute and tell, or you may leave the meeting. So I guess you do not have any questions. Okay, so you may leave the meeting. I'm going to end it.